Good morning, children. Welcome to the class now. We are going to be at another session of video, and that is we are continuously doing the same with the adverse conditions. ఇటువంటి కఠినమైన పరిస్థితుల్లో కూడా మనం వీడియోస్ని చూస్తున్నాం. So one should watch the videos, read the textbook before watching the videos, note the content. When you note the content, you will get the information, and I am giving continuously questions that should be answered. So before you going through the videos, you go through the group message. Videos చూసే ముందర టెక్స్ట్ బుక్ చదివి గ్రూప్ మెసేజ్ చూడండి. గ్రూప్ మెసేజ్లో నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను. దోస్ క్వశ్చన్స్ నీడ్ టు బి ఆన్సర్ చేస్తే మీకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్. సో క్లాస్ 10 subject PS, chemistry, basic terms, chemical reaction, chemical equation. Chemical reaction, chemical equation. So why I am stretching? Because this is the essential part to understand the future chemistry. భవిష్యత్తులో కెమిస్ట్రీ మనం బాగా అర్థం కావాలంటే ఇది వినాలి. అంతేగాని ఇది ఎందుకు వేస్ట్ అనుకోబాకండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ నెసరీ. ఐఎమ్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో లాస్ట్ క్లాస్ we read about the chemical reaction. When we make an experiment or an activity, ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు some substances convert into new substance. So what the either by heating or by catalyst or many types రకరకాల మోడ్లతో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి ప్రోడక్ట్స్గా మారుస్తాం. సో రియాక్టెంట్స్ అక్కడ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ది రియాక్టెంట్స్ దట్ ఈస్ one or more substances called reactants convert into one or more substance called products. That is represented in a precise manner called equation. దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసి మనం ఒక ఫార్మాట్ ఇచ్చామంటే దాన్ని కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో కెమికల్ రియాక్షన్నే కెమికల్ ఈక్వేషన్. మనం అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్నే కెమికల్ రియాక్షన్ రాస్తాం. దాన్నే మళ్ళీ సింబాలిక్ అండ్ ఫార్ములా రాసేదాన్ని మనం ఈక్వేషన్ అంటాం. దీస్ ఈక్వేషన్స్ రిప్రజెంట్ ది ఎంటైర్ హిస్టరీ ఆఫ్ యువర్ రియాక్షన్. So these will help us to understand the information what we have done. So ee chemical equations lo konni practice chesam. I have given how to write a chemical equation, word form and also equation form ani rasinappudu then I made either it is balanced or unbalanced, because law of conservation of mass says the number of atoms before reaction of elements is equal to number of atoms of the substances after reaction. So number of atoms of the substances before reaction, after reaction should be equal. So similarly in a chemical equation the number of atoms of the elements on the left side must be equal to the right side. etta balance cheyalani cheppanu. ఒకసారి బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. when it is balanced no need to balance. when it is unbalanced we have to go one step or two steps to and so from there we continue. I have given a homework about an example. Fe2O3 plus aluminum gives rise to Fe అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. సో రాసుకోవచ్చు. వీటిల్ని రియాక్టెంట్స్ అంటాం, వీటిల్ని ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. సో నో నీడ్ టు రైట్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. మీకు అర్థమయ్యేదానికి నేను కంటిన్యూస్గా చెప్తున్నాను. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేవి రియాక్టెంట్స్ అంటాం, రైట్ సైడ్ ఉండేవి ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. నౌ ఇది ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం, ఇది అల్యూమినియం అంటాం,
ఇది ఐరన్ అంటాం, ఇది అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అంటాం. సో ఆ కింద నేమ్స్ కూడా రాసుకోండి. ఫెరిక్ ఆక్సైడ్, అల్యూమినియం మెటల్, ఫెరిక్ ఐరన్, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. అవి రాయడం లేదు, మీరు రాసుకోండి, అలవాటు పడతారు. నౌ ఈజ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ నాట్? బ్యాలెన్స్ అయిందా లేదా చూస్తాం. ఇక్కడ Fe2, ఇక్కడ F ఉంది, అన్బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ అల్యూమినియం ఉంది, ఇక్కడ అల్యూమినియం 2 ఉంది, ఇక్కడ O3 ఉంది, ఇక్కడ O3 ఉంది. సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ బోత్ సైడ్స్, బట్ ఐరన్ అండ్ అల్యూమినియం ఆర్ నాట్ బీన్ బ్యాలెన్స్డ్. కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్లో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ ఏ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇది షార్ట్ ఫామ్, ఈక్వేషన్ షార్ట్ ఫామ్. అన్బ్యాలెన్స్ ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ కాలేదు అవి. కాబట్టి బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఐరన్ చూస్తాం, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, సో Fe2. అల్యూమినియం ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, Fe2O3 ప్లస్ అల్యూమినియం 2Al, ఐరన్ 2Fe. Now you can check Fe2, ఇక్కడ 2Fe2 అంటే ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. కాకపోతే మనం 9th క్లాస్లో చదివి ఉంటాం, ఇక్కడ 2కి ఇక్కడ 2కి తేడా ఉంటుంది. అవన్నీ మళ్ళీ చెప్పాలంటే కష్టం అవుతుంది, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, Fe2O3 2Al ప్లస్ 2Fe ప్లస్ O3. సో 2Fe బ్యాలెన్స్డ్, 2Al బ్యాలెన్స్డ్, O3 balanced. Now it is balanced. This is a balanced chemical reaction. Okay. Now so I hope you are understanding. This is not one day's program. It should be done continuously. జరుగుతూనే ఉండాలి, జరిగితే కానీ మనకు ఒక ఐడియా రాదు. ఓకే, now making chemical equation more informative, making chemical equation more informative. అంటే ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ని ఇంకా కొన్ని సింబల్స్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేసి, కెమికల్ ఈక్వేషన్లో ప్లస్ యారో డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ, వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ స్టేట్. ఫిజికల్ స్టేట్ అంటే రియాక్టెంట్స్ సాలిడ్సా లిక్విడ్సా? సాలిడ్ అనుకోండి, ఎస్ అంటాం. రియాక్టెంట్ సాలిడ్ అయితే ఎస్ అంటాం, లిక్విడ్ అయితే ఎల్ అంటాం, గ్యాస్ అయితే జీ అంటాం. సో ఒక కొన్ని రాస్తే అర్థమైపోతుంది. సమ్ ఈక్వేషన్స్ యు రైట్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే లిక్విడ్ వాటర్తో ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నప్పుడు ఏక్యూ అని వస్తుంది. ఏక్యూ అంటే ఏక్వస్, ఏక్యూ అంటే ఏక్వస్ అంటే వాటర్తో మిక్స్ చేసినప్పుడు. సోడియం క్లోరైడ్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ మిక్స్ విత్ వాటర్ ఇట్ విల్ సాల్ట్ సొల్యూషన్. సో సొల్యూషన్స్ తయారు చేయడానికి వాటర్ని యాడ్ చేస్తాము. దెన్ సచ్ ఏ ప్రిపేర్డ్ సొల్యూషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఏక్వస్. అదొకటి. నెంబర్ 2, గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్. ఆరోమర్ గ్యాస్ బయట వస్తే హైడ్రోజన్ ఎన్ని వస్తే మనం చూపిస్తాము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ ప్రెసిపిటేట్. సో వెన్ వీ డూ సమ్ యాక్టివిటీస్ we are going to identify what is a precipitate. So when the reaction occurs, some portion of the tube you find some solid state at the bottom and sometime liquid state. ఒకసారి సాలిడ్ స్టేట్ కింద ఉంటుంది, లిక్విడ్ స్టేట్ పైన ఉంటుంది, అప్పుడు దాన్ని ప్రెసిపిటేట్ అంటాం.
కింద ఉండే దాన్ని యారో మార్క్ డౌన్వర్డ్ యారోతో చూపిస్తాం. దెన్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్. ఇవన్నీ చాలా క్వాలిఫైడ్ టర్మ్స్ ఇవి. హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే కొన్ని రియాక్షన్స్లో హీట్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అండ్ హీట్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. అన్నిటికి కాదు, కొన్నిటికి. వేర్ ది హీట్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్లేస్. వెన్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ డ్యూ టు ది రియాక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సోథర్మిక్ అంటాం. 9th క్లాస్ బుక్ తీసుకొని రాసుకోండి. ఎక్సోథర్మిక్. కొన్నిట్లో హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది రియాక్షన్లో. కొన్ని రియాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు రియాక్టెంట్స్లో హీట్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది. అంటే రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్గా మారేటప్పుడు హీట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎక్సోథర్మిక్ అంటాం. హీట్ ఆ సిస్టంలో అబ్జార్బ్ అయినప్పుడు అది ఎండోథర్మిక్ అంటాం. అంటే కొన్ని రియాక్షన్స్ చేసి టెస్ట్ పట్టుకుంటే వేడిగా ఉంటుంది రియాక్షన్, అంటే హీట్ రిలీజ్ అయింది, దాన్ని ఎక్సోథర్మిక్ అంటాం. కొన్ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏర్పడింది అనుకోండి, పట్టుకుంటే చల్లగా ఉంటుంది, చాక్స్. దట్ మీన్స్ హీట్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోథర్మిక్. సో దాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఎక్సోథర్మిక్, ఎండోథర్మిక్. సో ఇవన్నీ అన్ని ఈక్వేషన్స్లో ఉంటాయంటే అకార్డింగ్ టు నీడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సర్ ఎగ్జాంపుల్స్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తూ ఉంటే దిస్ ఈజ్ అ ఓషన్, ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఐడియా, దట్ ఐడియా విల్ బి ప్రాపగేటెడ్ ఇన్ టు ది ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లోకి మనం తీసుకోపోవచ్చు. Now we go with equations. ఈక్వేషన్స్ రాస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక రాసిందే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ Fe2O3 ప్లస్ 2Al ప్లస్ 2Fe O3. ఇట్లా కొసకపోతే లేదు చూస్తాను. Fe2O3 ప్లస్ 2Al అంటే ఆ ఎయిర్కి మనకు స్పేస్ ఉంటుందో లేదా అని ఇక్కడికి వేసాం. సో ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ బ్యాలెన్స్డ్ రియాక్షన్, అల్యూమినియం వస్తుంది. దీంట్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ సాలిడ్, ఇది సాలిడ్, ఇది సాలిడ్. సో దీన్ని హీట్ చేస్తాం, ఈ రెండు వేసి హీట్ చేస్తాం. డెల్టా అంటే హీటింగ్ అని. ఇదొక సింబల్. Delta means heating. So when these two, aluminum is a metal and this is a salt, both are heated, you will get iron separated, aluminum oxide is formed on heating. So ikkada physical state solid, yes ante solid, 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 solid. This is one way. So balanced reaction, when solids are heated you are getting solid. Ante reactions atte ravalani ledu. We'll go for another reaction, ఇంకొక రియాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ AgNO3 plus NaCl gives rise to AgNO3 silver nitrate. సిల్వర్ నైట్రేట్ అంటాం. దీన్ని సోడియం క్లోరైడ్ అంటాం, కామన్ సాల్ట్. సో బోత్ ఆర్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ దిస్ గివ్స్ టు డైరెక్షన్ విచ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. AgCl ప్లస్ NaNO3. AgCl సిల్వర్ క్లోరైడ్,
sodium nitrate. So I am writing the compounds. అన్ని చోట్ల రాయబడలేదు, మీరు రాసుకోవాలి, అలవాటు అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ రియాక్టెంట్స్. సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ద 9th క్లాస్. ఇదేమవుతుందంటే సిల్వర్ నైట్రేట్ని మనం వాటర్లో కలపాలి. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఏక్యూ అంటాం. ఏక్యూ అంటే ఏక్వెస్. దీన్ని కూడా ఏక్యూ అంటే ఏక్యూ అంటే చెప్పాను యాక్వస్ అని. సో దీస్ సాల్ట్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ టు సొల్యూషన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిస్టిల్ వాటర్. కాబట్టి ఏక్వస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్, ఏక్వస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్, దే మిక్స్ విల్ గెట్ ప్రెసిపిటేట్. సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఒక పెరుగులాగా వస్తుంది. ఇట్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఏ chloride. When we come back, we try to make an experiment when we are involved. This is solid precipitate. Arrow mark gives precipitate. This is malli AQ. So మన information ఏంటంటే that is been observation. Through observation we are going to identify this is aqueous solution. ఇది ఏక్వెస్ సొల్యూషన్ అంటే సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ ఫామ్లో ఉంటుంది, దాన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తే లిక్విడ్గా. అంటే సాల్ట్గా ఒకసారి రియాక్ట్ కాదు, వీ నీడ్ మేక్ దెమ్ టు లిక్విడ్స్. దిస్ ఈజ్ ఏక్వెస్ సొల్యూషన్ సపరేట్. అండ్ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ దీస్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్. సో సిల్వర్ క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం నైట్రేట్ రెండు ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ఏక్వెస్, ఇక్కడ సాలిడ్ ప్రెసిపిటేట్ అంటాం. ఇక్కడ ప్రెసిపిటేట్ అని రాసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఏక్వెస్ సొల్యూషన్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. Now we are moving to yet another. So after watching the videos you should practice. నేను చేసిన దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. జస్ట్ లిజనింగ్ అండ్ వాచింగ్ డజంట్ హెల్ప్ యూ. ఊరికే విని వదిలేస్తే రాదు. వర్క్ చేయాలి. వర్క్ చేస్తే కానీ మనకు అది రాకుండా ఉండేది కష్టమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ carbon. This is a very simple reaction. Carbon dioxide plus Q అంటే ఈ రియాక్షన్లో కొంత ఎనర్జీ బయటకు వస్తుంది, లిబరేషన్. ఇది క్యూ అంటే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అన్న. హీట్ ఎక్స్చేంజ్. దీన్ని హైయర్ స్టడీస్లో చదువుతాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. క్యూ అంటే ఎంత క్యాలరీస్ ఆఫ్ హీట్ బయటకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కార్బన్ ఈజ్ సాలిడ్, దిస్ ఈజ్ గ్యాస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ గ్యాస్. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఎందుకంటే సింబల్స్ చూపిస్తున్నాను, ఇది సాలిడ్, ఇది గ్యాస్, మళ్ళీ ఇది గ్యాస్. సో యారోస్ పైకి అంటే వెళ్ళిపోతుంది. సో యారో షోస్ ది గ్యాస్ దట్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్, బయటకు రావడం, బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎవాల్వ్డ్. అండ్ హీట్ క్యూ. సో హౌ టు టెస్ట్ ఆక్సిజన్? పుట్టింగ్ ఎ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్, ఇట్ గ్లోస్. ఆక్సిజన్ చిన్నప్పుడు చదివాం, ఇట్ గ్లోస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పుట్ అప్ ది ఫ్లేమ్. సో బై టెస్ట్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై, దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్. సో ఈ విధంగా మనం వీ కెన్ రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్. ఇప్పుడు అదేవిధంగా అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, Zn plus HCl. I have written many times. Gives rise to ZnCl2 plus H2. This is a common reaction. Zinc reacts with hydrochloric acid, gives rise to zinc chloride, and this is a solid. This is aqueous solution. ఏక్యూ అంటే ఏక్వెస్ అని, వాటర్ మిక్స్డ్ ఏక్వెస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏక్వెస్, లిక్విడ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ దిస్ ఈజ్ గ్యాస్.
that is gas. Gas. Excuse me. I hope you are following. So, I have given information of the symbols and also solid ekkada vastundi, aqueous solution ekkada untundi, liquid ekkada untundi, gas anedi ettu untundi, precipitate ettu untundi anedi manam telusukunnam. This is about the information I have given. Ikkana I hope you are following. ఇది ఫాలో అవుతున్నారు. ఇంకొక 4 ఉన్నాయి, అవి చెప్పేసిస్తే ఈక్వేషన్స్ చాలు. యూ ప్రాక్టీస్, డూ ది వర్క్. ఇంకా కొన్ని మీరు తీసుకొని వర్క్ చేసి నాకు వాట్సాప్లో పెడితే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సో వర్కింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్. సింప్లీ వాచింగ్ ది వీడియో, దట్ ఈస్ వేస్ట్. ప్యాసివ్ వాచింగ్ ఈజ్ వేస్ట్. వీడియో తీసుకునేటప్పుడు నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని వర్క్ చేసి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. సో నో బడీ ఈజ్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్లెస్ ఐఎమ్ పోస్టింగ్ యూ వాట్ ఆర్ వాచింగ్ ది వీడియో ఆర్ నాట్. మీరు వీడియో చూసి మీరు పెడితే మీ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. నౌ ఐ హోప్ ఎ బెటర్ things will come in the future. Now the last one, types of chemical equations, types of chemical reaction. So far we learned about element, compound, symbols, molecules, chemical reaction, chemical equations, balanced, unbalanced, how to make balance, then giving information regarding the better information about the solids, liquids, gases and gas evolved, heat exchange. అంటే ఎక్సోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ ఎక్కువ చెప్పలేదు నేను, మళ్ళీ మనకు ఫ్యూచర్లో వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఎక్సోథర్మిక్ అంటే హీట్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ డ్యూరింగ్ రియాక్షన్. ఎండోథర్మిక్ అంటే హీట్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ డ్యూరింగ్ రియాక్షన్. అది ఎప్పుడనేది చెప్తాను. C+O2 గివ్స్ రైజ్ టు CO2, దేర్ ఎక్సోథర్మిక్ అంటాం. N2+O2 అంటే నైట్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ టు 2NO, నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్, డయాక్సైడ్ is formed or monoxide which gives rise to some absorption of heat. అది ఎండోథర్మిక్ అంటాం, ఇది ఎక్సోథర్మిక్ అంటాం. సో ఇప్పుడు అన్నీ చెప్పుకుంటా పోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. సమ్ టైమ్స్ హీట్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ అబ్జార్బ్ డ్యూరింగ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్, మేబీ ఎక్సోథర్మిక్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్. దాన్ని Q అంటాం. ఎక్సోథర్మిక్ అయితే +Q అంటాం, ఎండోథర్మిక్ అయితే -Q అంటాం. కొన్ని బుక్స్లో రివర్స్ ఉంటుంది, అది మైనస్ ఇది ప్లస్. కాబట్టి దాని గురించి డీటెయిల్గా చెప్పలేదు. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే రియాక్టెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఫార్మ్ ప్రోడక్ట్స్. వాటికి 4 టైప్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి కెమికల్ కాంబినేషన్ అంటాం. కెమికల్ కాంబినేషన్. సో ఇది చెప్పేస్తే అయిపోతుంది, ఈ 4 టైప్స్ చెప్పేసి దెన్ విల్ స్టార్ట్ యాసిడ్ అండ్ బేసిస్. కెమికల్ కాంబినేషన్. కెమికల్ కాంబినేషన్ అంటే 2 or more substances, products gives rise to single substance. 2 or more substance gives rise to single substance. That is carbon plus oxygen gives rise to carbon dioxide. ఇక్కడ ఏమైంది, 2 substances giving rise to 1 substance, that is carbon dioxide. కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే టూ ఆర్ మోర్ సబ్స్టెన్సెస్ giving rise to 2 or more substances giving rise to one substance. So 2 or more
ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాం. కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైస్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సో 2 or more substance giving rise to one substance is called chemical combination. టెక్స్ట్ బుక్ చదివి ఇంకా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. సింపుల్గా చెప్తున్నాను. 2 or more substances giving rise to one substance or single substance. సో 2 లేక పదార్థాలు కలిసి ఇక్కడ కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైస్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో 2 or more substance giving rise to single substance. Okay, next. Are you following? Next. Chemical decomposition. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను, మీరు వాటి డెఫినేషన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే టైం అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ లాస్ ప్రాసెస్. చెప్పుకుంటా పోతే చాలా అవుతుంది. ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ 9th క్లాస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. అన్నీ చదవబాకండి, డెఫినేషన్ చదివి నేర్చుకోండి. సో హియర్ కాల్షియం కార్బోనేట్, ఏ సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ gives rise to CaO plus CO2 on heating. This is solid, this is solid, this is gas. Delta ante heating. So calcium carbonate on heating, calcium oxide and carbon dioxide. Here one single substance on heating giving rise to 2 or more substances. ఒక సబ్స్టెన్స్ని మనం హీట్ చేస్తే 2 or more సబ్స్టెన్స్గా వస్తుంది. దాన్ని కెమికల్ డీకంపోజిషన్ అంటాం. నా వాయిస్ క్యాచ్ చేసి మీరు రాసుకోండి. ఇందాకేం చెప్పాము? 2 or more substances combine to form or giving rise to one single substance. ఇక్కడ రివర్స్, one single substances on heating gives rise to 2 or more substances. ఇప్పుడు 2 వచ్చినాయి, ఒక్కోసారి 3 కూడా వస్తాయి. దాన్ని కెమికల్ డీకంపోజిషన్ అంటారు. డీకంపోజిషన్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్, కాంబినేషన్ అంటే కంబైనింగ్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్. యూ కెన్ రైజ్ యాజ్ మెనీ యూ క్యాన్ నౌ. సో వన్ సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ ఆన్ హీటింగ్ గివ్స్ రైస్ టు 2 or more. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఒక్కోసారి 3 కూడా వస్తాయి. గివ్స్ రైస్ టు న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆన్ హీటింగ్ కాల్డ్ కెమికల్ డీకంపోజిషన్. నెక్స్ట్. అంటే మనం రాసిన రియాక్షన్స్నే రిపీట్ చేస్తున్నాం. కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే తొలగించడం. మనకు ఫిజిక్స్లో వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ అది వేరే, ది షార్టెస్ట్ లెంగ్త్ కవర్డ్. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే తొలగించడం. హీ ఈజ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై, దిస్ బుక్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై అనదర్ బుక్. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షిఫ్టింగ్, చేంజింగ్ ది పొజిషన్. నౌ ఫెమిలియర్ రియాక్షన్ Zn plus 2HCl gives rise to ZnCl2 plus H2. అంటే మనం నేర్చుకున్న వాటిని ఎక్కువ రిపీట్ చేస్తున్నాం, కొత్తవి కాకుండా, మీకు అలవాటు పడతారు. ఇది వచ్చి సాలిడ్, ఇది వచ్చి ఏక్వస్ సొల్యూషన్, ఇది ఏక్వస్ సొల్యూషన్, ఇది గ్యాస్. ఇక్కడ ఏమైంది? Zn replaces hydrogen. Zn replaces hydrogen in hydrogen chloride from zinc chloride. అంటే జింక్ పవర్ఫుల్ అనమాట. హైడ్రోజన్ని డిస్ప్లేస్ చేసి జింక్ క్లోరైడ్గా మారింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇన్ కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ one substance displace another, or one element displace another element to form a new compound. I repeat, chemical displacement. One element displaces another element in a compound to form new compound gas. This is called chemical displacement. Combination in the 2 or more substances combine to form a single substance. Decomposition in the a single substance on heating giving rise to 2 or more new compounds or new substances. Chemical displacement, one
element or one substance, one element displacing another element in a compound to form this atom shield. This is chemical displacement. Now, last, double displacement. ఫోర్ వెరైటీస్ అన్నాను కదా, ఇది ఫోర్త్ది. బాగా చదవండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీన్ని ఒక 10 నిమిషాలు రివైజ్ చేసి ఈ 4 టైప్స్ని దెన్ విల్ గో ఫర్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్. కాబట్టి ఇది ఐడియా ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. సింప్లెస్ట్ వేలో చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ టెలింగ్ ది సింప్లెస్ట్ వే. ఎలాబరేట్గా చెప్పడం లేదు. ఎలాబరేట్ చెప్తే ఈ స్టేజ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ కాంబినేషన్, అనదర్ ఈజ్ డీకంపోజిషన్, దెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్, నౌ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇందాక రాసాం, మనం రాసిన ఈక్వేషన్స్ రాస్తున్నాం. AgNO3 ప్లస్ NaCl gives rise to AgCl ప్లస్ NaNO3. పేర్లు రాయటం ఇందాక రాసాం. ఇది బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ సిల్వర్ ఒకటి ఉంది, సిల్వర్ ఒకటి ఉంది, క్లోరిన్ ఒకటి ఉంది, క్లోరిన్ ఒకటి ఉంది, సోడియం ఒకటి ఉంది, అక్కడ సోడియం ఉంది. ఇది నైట్రేట్ అంటాం. ఇక్కడ నైట్రేట్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ నైట్రేట్ ఒకటి. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇది ఏక్వస్ సొల్యూషన్ అని చెప్పాను, సాల్ట్ సొల్యూషన్. ఇది ఏక్వస్ సొల్యూషన్. ఇది వచ్చి ప్రెసిపిటేట్ సాలిడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏక్వస్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? హియర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్చేంజ్. సిల్వర్ పోయి సోడియం ప్లేస్కి, సోడియం పోయి సిల్వర్ ప్లేస్కి వస్తుంది. దీన్నే డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో ఇందాక సింగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, జింక్ హ్యాస్ డిస్ప్లేస్డ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో సిల్వర్ వచ్చి సోడియంని, సోడియం వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ వై సిల్వర్ క్లోరైడ్ వచ్చింది. ఇది వచ్చి దీనికి అట్రాక్ట్ అయింది. సో సోడియం నైట్రేట్. దీన్ని ఏమంటామంటే డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అంటాం. ఇందాక సింగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, double displacement, where silver replaces sodium here and sodium comes to the sodium nitrate. Like this we can stretch. Then a double displacement. Now I hoping you are following. There are 4 reactions. One is combination. Combination ante chadivinamu రెండు కలిసి, రెండు పదార్థాలు, రెండు సబ్స్టెన్స్ కలిసి ఒక సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైజ్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ ఏంది డీకంపోజిషన్. వన్ సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 or more. 2 or more అంటే ఒకసారి 3 కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ 2. కాల్షియం కార్బోనేట్ ఆన్ హీటింగ్ గివింగ్ రైజ్ టు కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఐఎమ్ సారీ, నాట్ ఆక్సిజన్. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ ఆన్ హీటింగ్ గివ్స్ రైజ్ టు. ఇక్కడ కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే one element displacing another. Zinc displacing hydrogen in hydrogen chloride to form zinc chloride and hydrogen. అది డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. ఇది డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో రెండు చేంజ్ అవుతాయి. దే ఎక్స్చేంజ్ ది అయాన్స్ అండ్ ఫార్మ్ న్యూ కాంపౌండ్స్. సో సిల్వర్ పోయి క్లోరిన్తో కలుస్తుంది, సోడియం వచ్చి నైట్రేట్తో కలుస్తుంది. లైక్ దిస్ ఈజ్ ది ఫార్మేషన్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. నెక్స్ట్ we are going for just I am introducing acid, bases and salts. వీటి గురించి బాగా చదువుకోరండి. యూ రీడ్ ది ఫస్ట్ 2 pages ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. 10th ఉండే ఫస్ట్ 2 pages చదవండి. 7th క్లాస్లో ఉంది. ఈరోజు ఊరికే హెడ్డింగ్ రాశాను. యాసిడ్కి ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం లోయర్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. యాసిడ్ సోవర్ ఇన్ టేస్ట్, బేస్ ఈజ్ బిట్టర్ ఇన్ టేస్ట్, సాల్ట్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. యాసిడ్ బేస్ కలిస్తే సాల్ట్ వస్తుంది. సో ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, హౌ టు ఐడెంటిఫై యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్, డిఫరెంట్ టెస్ట్లు, డిఫరెంట్ ఇండికేటర్స్, అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాము. టుడే ఐ వాంట్ టు కన్క్లూడ్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో డెఫినెట్గా ఇదే స్టార్ట్ చేస్తాము. కాకపోతే ఒక రీవ్యాంప్ చేస్తాం. ఈ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ని, రియాక్షన్స్ని ఒక 5 minutes 10 minutesలో చెప్పేసి యాసిడ్ బేసిస్. యూ రీడ్ ది ఫస్ట్ 2 pages అండ్ కమ్ బ్యాక్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్.
So, I conclude today what we have discussed. Chemical equations, balanced, unbalanced. Then, how to make a chemical equation more informative. I have given a lot of examples. Their physical state, gas evolved, physical state lo solid, liquid, gas, aqueous ante water tho kalapatamu. Then gas evolved, above arrow mark, precipitate downward, heat exchange, Q. అని చెప్పుకున్నాం, ఎక్సోథెర్మిక్ ఎండోథెర్మిక్. ఫర్ దట్ ఐ హావ్ గివన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యూ జనరేట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు జనరేట్ చేసి ఇంకా రాస్తే మంచిది. నేను చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేయండి, దెన్ యూ కెన్ రైట్. సో ఎక్సోథెర్మిక్ అంటే గివింగ్ అప్ హీట్ ఎనర్జీ ఇన్ ది రియాక్షన్, ఎండోథెర్మిక్ అంటే అబ్జార్బింగ్. దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ అవర్ లెసన్స్. Then finally, 4 types of chemical reactions are there. One is combination, another is decomposition, displacement, double displacement. ఈ 4 చదవండి. మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో దాన్ని రిపీట్ చేసి దెన్ ఐ విల్ ప్రొసీడ్ టు యాసిడ్ బేసిస్ దిస్ ఫస్ట్ 2 pages. Thank you for patient listening. If got any doubt, you can post me, clarify the doubts and make the class more effective. Thank you.